MINDIA, Mind of India. ವೆನ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಪೇಡ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೀ ಪೇಡ ಇರೋದು 9 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟು 12 o'clock ಎಂಡ್. In Karnataka's cultural and educational hub, Dharwad, lies a sweet legacy that has delighted generations. The iconic Dharwad Peda, a treasure as rich as the city's history. This melt-in-your-mouth delicacy, with its rich caramelized flavor and chewy texture, has a history as rich as its taste. The story of this sweet begins over 175 years ago, in the mid-19th century, with a family that turned adversity into opportunity. In 1846, a devastating plague struck Unnao in Uttar Pradesh, forcing many to flee. Among them was Ram Ratan Singh Thakur, a confectioner with a passion for sweets. Seeking a new beginning, he arrived in Dharwad, a small but growing town under British rule. Little did he know, this move would mark the birth of a culinary legend. He discovered that the milk from Dharwadi buffaloes, raised by the local community, was exceptionally rich and creamy. Combining this with the secret recipe, he created a peda unlike any other. Dark brown, slightly chewy, and coated with powdered sugar. The sweet quickly gained popularity, becoming a local favorite. Ram Ratan's grandson, Babu Singh Thakur, took the family business to new heights. Under his leadership, the humble peda became a regional sensation. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಪೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಾನಿರೋದು 6th ಜನರೇಷನ್. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಇರೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. The family's shop in Line Bazaar became so popular that the street itself was named after the long queues of eager customers waiting to buy the sweet. 1846 ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಇದಾಗಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅವಾಗ 1913 ಫಸ್ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1925 ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1999 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2001 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವಾರ್ಡ್, 2002 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಿ ಕೀಪ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅದೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ಇದು ಆಸೆ ಇರೋದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಧಾರವಾಡ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಮ್ದು ಆಸೆ ಇರೋದು. Today, the legacy of Babu Singh Thakur lives on. The original Line Bazaar store remains a must-visit for anyone traveling through Dharwad. From its humble beginnings to its status as a geographical indication tagged product, Dharwad Peda has become more than just a sweet. It's a symbol of resilience, innovation, and the enduring power of tradition. MINDIA, Mind of India.